Joge Muntie, Joge Mamur, amjambo watu wa game. Najua nimesikia hapa ndio the home of the original professors. Atisio ile bandia ya siku hizi, wale origi. Na nimefurahi kwanza kuja kuungana na ndugu yetu Elisha Diambo for his Thanksgiving. Na vile Mheshimiwa David Ochieng amesema, Mheshimiwa Elisha wakati alitupata bunge tukiwa na David, ni kweli tuliona from the last time he is a man who is very focused on the needs and aspirations of his people of Game. Na amekuwa very forthright and focused hata tukiwa bunge. Mimi nikiangalia mahali huwa anakaa nikose Elisha, nasema leo ni kama hakuna bunge, kama Elisha hayuko bunge. And he makes parliament very alive na anajua kutetea watu yake. And we are grateful kuja kushirikiana na ndugu yetu Elisha. Na umeona vile tumekuja tukiwa wabunge wengi because we value him and we cherish him as a very focused leader. Na Mheshimiwa Karoli ametuambia that for every generation of leaders tuko na kazi ambayo Mwenyezi Mungu anatupea kufanya, na akasema ya kuwa tukiongozwa na rais wetu William Ruto, our generation of leaders, we have a duty and a responsibility that God has bestowed upon us. And when I listened to our preacher akihubiri, alipitia tu hapo. Akasema tuko na jukumu la kuwaunganisha Wakenya wote na kuhakikisha ya kuwa maendeleo inawafikia Wakenya wote sehemu zote za Kenya yetu. And I must thank you, Your Excellency, because you have led from the front. And indeed, Your Excellency, our being here today, na mhubiri pia alisema kama ingekuwa hapo mbeleni ungekuwa naona na kusikia sarakasi zingine huko. Today people are focused on just one thing. Where do we want to go to as a people wa Siaya, wa Game na watu wa Kenya? Na hiyo Mheshimiwa Rais, ni kuambie that is what you are destined, and that is the purpose that God has put you to be president today to do. And because it is you who told us about 4-5 years ago that the conversation of our politics in Kenya is going to change. We are thankful to God, Your Excellency, that today, as we stand here in Game, in Siaya, the conversation around our politics is changing. We are not looking at each other on the basis of our ethnicity. We are not looking at each other on the basis of what political parties we come from, but we look at each other as brothers and sisters who belong to one nation, one country, Kenya, with one leader, President William Ruto. Na tunawaheshimu wale wengine wote ambao ni viongozi pia. And Your Excellency, I want to encourage you, uendelee kuwaunganisha Wakenya wote. Sisi ambao tuko na watoto wachanga, na nilisikia ndugu yangu Elisha akisema yeye ni mtu wa demokrasia, akasema atatuelezea. Hiyo demokrasia hata mimi nangojea kusikiza. Lakini wakati niliangalia nikaona pia ako na watoto wachanga na ako na mpango ya watoto wengine wachanga. Naona hajazeeka. Na sisi ambao tuko na watoto, Your Excellency, I want to tell you, ourselves, our children, hata hawajui lugha ya mama, lugha ya baba, hawajui wao ni kabila gani, wanajua ni watoto wa Kenya. And indeed, they appreciate that they are also part of the global community. And therefore, Your Excellency, I want to encourage you, together with these leaders, my brother Elisha, and all these other leaders from this region, who have purpose to work with you for the sake of their people and for the sake of fulfilling what God has destined you and us today as leaders to do for these people, to bring people together, Your Excellency. To encourage especially these leaders from Nyanza. Musiuziwe uoga. Na nimesikia senator wa Kisumu, ndugu yangu Tom, akisema hamnunui uoga, ama mmeanza kununua. Watu ya Game mnanunua uoga. Huyu Elisha kweli ni mtu wa kuuziwa uoga. Nimesikia governor wa Nairobi, our former governor Kidero, akisema ukitaka mayudhe
Utafute Elisha utawapata. Uko hapo. Na nikusema nyinyi sio watu wa kuuziwa uoga. Nataka niwaambie hata kupangwa, msikubali kupangwa. Sisi tulisema hatupangwi. Ati hatufanyi nini? Hamfanyi nini? Hampangwingwi. Hata Gema hampangwingwi. Siaya hampangwingwi. Mutajipanga. Hapo mbele mtajipanga. Hivyo nimesikia engineer Gumbo akisema. Hapo Gumbo amesema. Mutajipangia hapo. 2027. Mujipange tuungane pamoja sisi wote kama Wakenya. Au sio ndugu zangu? Kwa hivyo sitaki kusema mengi zaidi ya hayo. Niwaambie sisi kama viongozi wa Kenya Kwanza chini ya Mheshimiwa Rais tutaungana na nyinyi watu wa Siaya tuhakikishe ya kuwa maendeleo yamewafikia kwa kila kona ya hii nchi yetu na hata hapa Siaya. You are a part of Kenya. Siaya is Kenya and Kenya is Siaya. Without Siaya, Kenya cannot be. Sindio? And you must feel a part of Kenya. Na mkijisikia kama wa Kenya, mjue Kenya ni yetu sisi wote. Mheshimiwa Rais, nimefurahi wakati tulikuwa naingia hapa kwa ICT Hub. Nikaona mama ameinua kibango imeandikwa UDA. Nikauliza kweli tuko Siaya? Na nikaangalia kama ni UDA, nikaona kibango ni ya yellow. Maandishi ni ya black. Nikaona hiyo ni U, hapana O. Hiyo ni D, kama ile tu. Halafu hiyo ingine ni A, sio M. Nikasema kweli mambo yabadilika. Mambo yamebadilika, hajabadilika. Na nimesikia ndugu yangu leader wa Senate, leader of majority in the Senate, Aaron Cheruyot, amesema ya kuwa huyu rais wetu alisoma secondary school inaitwa ODM. Lakini mtu amalizi shule secondary school, alihitimu akaingia university. University inaitwa UDA. Sasa mimi nawauliza watu wa game, tafadhali, sababu this is the home of the original professors. Those professors have taught the president to become Dr. William Samoei Ruto. Wale hawajahitimu, tafadhali tuingie university hiyo yenye inafunzwa na maprofesa wa game, university ya UDA. Kwa heshima naomba sasa tumkaribishe kiongozi wetu wa nchi, His Excellency the 5th President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto. Karibu Rais.